Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Buenos días. Uy, ya. Gabriel, si hablaste, creo que no se escucha. O sea, vi que se movió el micrófono acá en el Zoom, pero no escuché nada. Sí. Listo, listo. Ajá, ahora sí. Ay, Listo. Vale, buenos días. Vale, chicos. Para empezar, ay. vamos a ir con la lista, ¿listo? Ya les tengo acá, busqué los videos de lo que hablamos ayer. También tengo una imagen para que trabajemos con lo de la hora, de cómo decir la hora, ¿listo? Que eso también me interesa, ya que ya vimos los números. Y pues nada, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿listo? Pero primero vamos con la lista. Entonces, empezamos con Mónica Rodríguez. Qué bien que sí te pudiste conectar. Ya te vi. Pedro Barrera, este señor no continuó. Danelis Labori. Uy, ajá. Susan Sánchez. Susan Sánchez. Esa persona no ha venido casi ninguna clase. Vamos a buscarla acá. Miguel Alvarado. Miguel Alvarado. Tampoco. Andrea Pérez. Andrea Pérez. No, Andrea sí ha venido, pero no. Hoy no. Ajá. Germán Querales. Tampoco está Germán Querales. Julio Álvarez. Julio Álvarez. Tampoco está por acá. Mauricio Donoso. Mauricio Donoso. Tampoco. Adrián Márquez. Listo. María Duerto. María Duerto. A María sí la he visto también, pero no está hoy. Ajá. Oscar Ruiz. Oscar Ruiz. Listo. Gabriel Muñoz. Ya ves, sí está. Camila Pérez. Aquí estás. Presente. Listo. Y Mariana Padua. Presente. Listo, perfecto. Ajá. Vale. Entonces vamos con lo que decíamos por acá. Eh, than ever before. Listo. Entonces, en este video de acá, lo de antes era un anuncio. En este video vamos a hablar de cómo se usan los números para hablar con respecto a dinero. Ayer hablábamos de que se usaban, de repente decíamos 220, 230, ¿listo? Like 230, 220 o 220, ¿listo? Esa parte era lo que quedaba de duda ayer, entonces yo busqué algunos videos para tener esa parte clara cuando estamos hablando con respecto al dinero y pues ya cuando salgamos de eso vamos con lo de las horas. Entonces vamos a ver primero este video. ¿Listo? Being able to say how much something costs? Priceless. For everything else, there's sterling languages. Today on Sterling Languages, prices. 4 ways to say them and which one you should use. First, numbers. The power of 3. We have an and
But where does it go? Think of drumming. 1 and 2. 1 and 2. So 132. 1 and 2. 639. The same with hundreds of thousands. 455,269. Commas and full stops for decimal points. Ajá, fíjense en algo. Él está explicando los números como se explicaron ayer en la clase, pero pues también hay otras formas de decirlos, que él los va a decir más adelante. Pero algo que sí me parece importante que él dice acá, no tanto para la hora de hablar, sino para la hora de que lo veamos escrito o cuando nosotros tengamos que escribirlo, es que en inglés los decimales, ¿listo? Por ejemplo, en lo que en español sería esto, 665,85, en inglés es al revés, ¿listo? Las comas, los puntos son lo que indica un decimal y las unidades de 1000 se separan con una coma, ¿listo? Entonces, esa es una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta, ¿listo? Esto sería 655,85 y esto sería 100,000, ¿listo? No se dejen confundir con la coma y con el punto. Generally speaking, in English-speaking countries and Asia, we use a full stop or period as a decimal point. In Europe and South America, a comma is more frequent. The currency sign appears before the number, although we say it afterwards. So, for example, 9 euros would appear written as euro 9. So, prices, the 4 ways to say. We start with the fullest and always take away something until we finish with the shortest. So, the fullest, 5 euros and 65 cents. Then, 5 euros 65 cents. We take away the and. 5 euros 65. We take away the cents. And finally, 5.65. Listo, entonces lo que hablábamos ayer de esta parte de para hacerlo más rápido, más eficiente, por decirlo de alguna forma, esto que estamos hablando no es tanto en cuanto a las unidades de 100 y de 1000 y ese tipo de números grandes, sino fíjense que esto es algo que cuesta 5,65, ¿listo? Es como decir eso exactamente así, 5,65. No es que son 565, sino que es un precio de 5,65. Es 5.65. Pueden ser dólares, euros, la moneda de la que estén hablando. ¿Listo? Entonces, esto para tenerlo también acá en cuenta. Ah, y por cierto, también dice que se puede hacer así o se puede decir $5.65 o 5.65 cents o 5.65. ¿Listo? Sin especificar. Let's try that with a larger number and a different denomination. $112.55. $112.55. $112.55. $112.55. Easy. Entonces, acá este que él menciona acá, 112. ¿Listo? 55. Serían 112,55. ¿Listo? Easy. So, which one is best? This depends on you, your personal style, maybe the day you're having. It could also depend on the customer and the relationship you've built with them. A more classic customer maybe would like a more classic style. And also the price. A larger price demands more respect
and a little more clarity. If we are talking about prices based on subscription or frequency, we will use adverb, which is ly. For example, weekly, monthly, yearly. Ajá, estos son adverbios, ¿listo? Entonces, fíjense que él acá en esta parte está hablando no tanto como tal del dinero, sino cosas que requieren una suscripción, como por ejemplo Netflix, Disney Plus, Amazon, Spotify, YouTube Premium, que nadie compra YouTube Premium, creo. ¿Listo? Entonces tenemos esto, por ejemplo, si yo digo, y esperen un momentico que esto se congeló un poquito. Ah, por ejemplo acá, si yo digo que cuesta, uy, pero ¿qué le pasó a esto? Ajá, ahora sí. Que son, digamos, 0.55. ¿Listo? It's 55 cents daily. ¿Listo? Son 0.55 dólares, euros, lo que ustedes quieran, al día. Aquí sería, por ejemplo, un precio más grande, sería que 2 dólares con, digamos, 20 weekly. ¿Listo? Semanal. Monthly sería, por ejemplo, 6.99, digamos. Esos son precios que suelen poner. 6.99 y yearly ya sería, por ejemplo, 30. ¿Listo? Entonces, esto sería 55 cents daily, 2.20 weekly, 6.99 monthly y $30 yearly. ¿Listo? Como él dijo, la pronunciación de los números en cuanto a si decimos and o no decimos and, si los decimos completos, si solamente decimos 220 o 699, depende totalmente de la persona que está hablando, ¿listo? No es como que eso sea una regla o sea obligatorio, sino que simplemente es una opción que tenemos y depende mucho de la personalidad de quien esté hablando, ¿listo? O de cómo esa persona lo quiera decir. Ajá. ¿Preguntas hasta esta parte? ¿O está quedando clara la idea? Sí. Teacher, en cuanto al precio, por ejemplo, el de 112,55, Ujú, sería 112.55. ujú. Sí, 112 and 55 o 112.55. Ujú, él lo Oh, dice de que se puede decir de las dos formas, ¿listo? Entonces no hay ningún problema con eso. De todas maneras, nosotros acá tenemos otros videos que quiero ver en donde son un poquito más específicos con respecto a eso. Pero por eso empecé con este, porque este era como el más ligero, en donde dejaba las cosas un poquito más fáciles, un poquito más claras. Y ahorita nos vamos a meter en profundidad con lo demás, ¿listo? Ajá. Entonces, vamos ahora con el siguiente video por acá. Ajá, creo que el siguiente era este. Ya, De acá también matemática y tenía. física, ganaba $4. Do you like shopping? I don't. Do you like shopping? I don't. But one thing I do like is saving money and getting a bargain or a deal when I have to go shopping and buy something. What I'm going to teach you is how to talk about prices or how much something cost or how much something was in English. It is difficult, I think, to say numbers or listen to when people tell you how much something costs in English because we don't say $10.75, please. What we do is we take the number and we divide it. So, if I was going shopping and I wanted to ask someone, I would say, hey, how much is this? If I held the thing in my hand and say, excuse me, how much is this?
people would say, or the person that was trying to sell it to you would say, it is $10.75. You do not need to go through $10.75. We just say the first number, then the second number. So this number is $10.75. Wherever the dot is or the decimal point, that's where we divide the number. This one is $2.50. This one would be $18.25. Something quite expensive would be $187.42. Now, we do not. Fíjense que cuando ellos están hablando de precios, cuando están hablando de eso, cuando ellos llegan a 100 o 1000, ellos no dicen one, sino dicen 100. 187. ¿Listo? 187. No dicen one, sino 100. Lo que hablábamos ayer, que puede reemplazar one. ¿Listo? Cuando nosotros estamos diciendo precios o ese tipo de cosas. Cuando estamos contando literalmente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando estamos haciéndolo de una forma un poquito más matemática, por decirlo de alguna forma, sí es necesario decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero cuando estamos contando cosas, listo, o estamos hablando de precios, o estamos haciendo cualquier otra cosa que no sea tan académico, tan matemático como les estaba diciendo, en esa parte sí se puede reemplazar fácilmente a por one. ¿Listo? At least I don't. Buy things that are in the thousands. But maybe you're going shopping and what you're buying is very expensive. If the number is over 100, is 1,807.87. It's the same rule. We say the first number and the cents we just say is the number together. Maybe in your country you use a very, very high or big currency. Most of our purchases are not more than $1,000, depending on on what you're buying. But a typical grocery store or clothing store probably, maybe, depends how much you eat or what you buy, it's not going to be over 1,000. So you're not going to have to use 1,742 a lot. The other really, really easy thing is that if you don't really understand when people speak very quickly, like it's 10.75. What? Excuse me, how much is this? 385. What? 385. What is 385? What you can do is when they type it into the cash register, you can look at the price, or you can ask them, please write it down. That way you can actually see the numbers. Now, I've told you that the person will say it is the price. Once you have bought it, you can say to your friends, do you like my new shirt? Your friend's like, oh, I love it. Oh my God, how much was that? And then you punch your friend for having friends that talk like that. You're going to say, it was. Listo. Entonces, fíjense que acá cuando nosotros estamos hablando de precios, siempre preguntamos como, how much is this? O how much does it cost? Son maneras diferentes de preguntar por precios. Pero la más fácil y la más rápida es esta. How much is this? O how much is that? Ya habíamos visto los demostrativos, ¿listo? Pero también podríamos decir how much does it cost? Does it cost? ¿Listo? It costs. Son dos formas diferentes que tenemos para preguntar por el precio de algo y ambas son válidas. Y la respuesta siempre va a ser it is cuando nosotros, por ejemplo, si entramos a una tienda y le preguntamos al cliente, a la persona que atiende, how much is this? La persona va a decir it is 10.75, ¿listo? 10.75 or 2.50. Entonces, ese va a ser el precio actual. Pero cuando nosotros ya lo compramos, ya lo tenemos y alguien más nos pregunta, ¿cuánto te costó? ¿Listo? How much it was. Ahí ya sería was, porque eso ya es pasado. How much it was. How much it was. ¿Listo?
Entonces nosotros podemos decir it was. ¿Listo? La respuesta sería it was. Ella misma dice que no nos compliquemos diciendo unos ejemplos que ya tiene aquí detrás. Ella ahorita los va a nombrar. Porque son válidos, pero como ella dice, no son tan naturales y pues son un poquito más complejos. Entonces, teniendo esto de esta forma, ¿para qué complicarnos la vida? ¿Listo? Es más fácil y más rápido hacerlo de esta forma. So after you have bought something, it was $10.75. It was $2.50. This is the only grammar, the only two tiny words that you need to use. Yes. No, don't say this. Don't say this. The price is, or the price was. The cost is. I paid the money. Did you really pay money? Of course you paid money. Do not use these expressions. They're very unnatural. This one's just strange and unnecessary. So the next time you go shopping, try and listen. Try and ask people questions and listen to the price of things. Watch out for the evilness called tax. People will always say, oh, that's $87.35 plus tax. And in Canada, it's not included in the price. So good luck shopping out there. Until next time, goodbye. Bueno, y esa parte, pues sí, que generalmente los precios no incluyen IVA, ¿listo? Cuando dicen plus tax es porque le hace falta el IVA. O sea, es más caro de lo que dice ahí. Eso pasa hasta en otros lugares, ¿listo? Y por último, acá hay otro video en donde también nos van a hablar un poquito más de los precios, pero acá sí vamos a ir con números un poquito más grandes, ¿listo? Ajá, vámonos por acá, que es donde empieza el video. Set of numbers. How can we say this number? 112 or 112? Both are okay. You can add and or you can take out and. 112, 112. Or you might say 112, 112. Fíjense lo que les decía, ¿listo? 100, 112. Y también me dice que nosotros o lo podemos decir o lo podemos quitar, ¿listo? Este and. 112 o 112. Es indiferente, ¿listo? No me cambia el sentido del número. Lo podemos quitar o lo podemos agregar. For things specifically like hotel rooms, you might also hear 112. Do you see how this splits the number? 112. There are a lot of other ways that we can say big numbers, so let's go on to our next section. 205 or 205. This is the simplest way to say this number. For all of these numbers, I'll be starting out with the simple option. You can use this simple option in almost any situation to talk about money, hotel rooms, phone numbers, counting items. But there are also some specific ways that we use big numbers in different situations. Maybe you're not going to feel comfortable using those right away, but when other people say them, I want you to be able to understand what they mean. What about this? 205. Here you're just saying each individual number, 205, instead of saying 0, we often... Esto que ya está diciendo ahí, ¿listo? Fíjense que generalmente cuando los números se pronuncian individualmente, el 0, ellos no dicen 0 casi nunca, ellos lo pronuncian como O, ¿listo? Como si fuese una O. 205, 207, 309, ¿listo? Ellos siempre lo van a pronunciar así, como una O. 205, ¿listo? Ajá, vamos a seguir por acá. often say oh, and we use this in specific situations. Your hotel attendant might say, go to room 205, or you might use it for a model number on an electronic item, model 205. We would not use this though for counting. You wouldn't say, there are 205 books on the shelf. Instead, we'd use that simple way, there are 205 or 205 books on the shelf.
So do you see how that second kind of specific way is used in different situations, but it's not used for counting? Ajá, fíjense que ese tipo de pronunciación a la hora de hablar de números no se usa cuando nosotros estamos contando, ¿listo? Fíjense que yo estaba diciendo que de repente lo pueden usar a la hora de hablar de precios, a la hora de hablar, por ejemplo, que es muy usado cuando hablamos de habitaciones de hotel, que tenemos la 205, la 390, la 160, ¿listo? Entonces, en ese tipo de ocasiones es común usar ese 160 o 209, ¿listo? Pero cuando nosotros estamos contando, se utiliza la forma común de decir los números, ¿listo? There's a lot to digest in this lesson today that we're going to be talking about a lot of specific situations for different numbers. My goal, first of all, if this is the first time you've ever heard these types of things, is for you to just simply open your mind to all of these new ways to say numbers. You feel free to go back and review this lesson, and you can also just understand them before you use them yourself. All right, let's go to the next one. 210, 210. Like I mentioned, these simple ways of saying big numbers you can use in any situation. I'm in room 210. I have the model number 210. In the year 210, no problem, we can use this. But you will also hear people say 210, separating these two numbers, 210. Your hotel room is number 210. You might say that as part of your phone number, 210 589 322. Okay, great. You're using that as part of a phone number. This concept works for pretty much any number under 1,000. You could say 115, 750, 989. Do you see how we're separating those numbers under 1,000? What happens when we get to above 1,000? You can use it in a simple way, 1,700. You can use this in almost any situation, 1,700. Or you could say 1,700. Ooh, what's happening here? We're separating this again, but instead of using the word thousand, we're using the word 117, 1,700. This is Ajá, fíjense en esto. Cuando nosotros estamos hablando de productos, ¿listo? Puede ocurrir también a la hora de ir a comprar. Cuando estamos hablando de habitaciones de hotel o números de teléfono, se puede hacer esa pequeña trampa como que 1,700, ¿listo? Es como que fuese 17,100, una forma de decirlo de alguna forma, ¿listo? 17 y el 100 serían estos dos ceros, ¿listo? Entonces, fíjense en ese pequeño truquillo allí, esa pequeña concha de mango a la hora de hablar de números por encima de 1,000. ¿Listo? Pero fíjense, solamente se usa para hablar de precios y como dijo la chica en el video anterior, es muy raro que algo cueste más de $1,000, ¿listo? O hacer una compra de más de $1,000. Pero pues es bueno tenerlo en cuenta para pues cuando nos toque, ¿listo? Porque pues si de repente alguien llega a viajar a algún lugar en donde pues necesita, qué sé yo, comprar o alquilar un carro, de repente el alquiler de un carro sí puede salir por esto, o donde necesiten pagar el alquiler de alguna habitación o algo, pues de repente se los mencionan así y pues ahí ya lo tienen claro, ¿listo? Entonces, fíjense. Vamos a seguir. is extremely common in almost every situation. The year 1,700. I paid $1,700 for the service. 1,700. This is really commonly used for 1,100 to 1,900. Above that, we're not really going to use this 100 concept. Ah, esa parte sí se me olvidó mencionarla. La parte de las fechas, ¿listo? En fechas, que también se habla así, muy rara vez vamos a tener que hablar de esas fechas, ¿listo? Desde 1700 a 1900. Pero que se hace eso, esto es 1900, 1700, ¿listo? Y 1600, 1300. De aquí del 900 para arriba se usa una forma un poquito más fácil. No sé si ustedes la han visto, que por ejemplo, si tenemos 1980, esto sería 1980,
¿Listo? Se pronuncian los dos primeros números y los dos últimos separados, como si fuesen un solo número. ¿Listo? 1980. Eso es lo que yo voy a explicar ahorita. We don't really say 2200. It's not really used as much. So for the teens, like 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1900, you can use this for the thousands. There is one word that we use specifically for money. So you could say $1,700, you could say $1,700, or this specific expression, grand. Grand means 1,000. So if you said 1 grand, it means $1,000, specifically for money. Or you could say 20 grand, that's $20,000. You could say 400 grand, and that's $400,000. So you will definitely hear this expression grand used only for money, and you can just substitute the word grand for 1,000, and in your mind that will help you to figure out how much money they're talking about. What about this number? You could say simply 1,701 or 1,701 and leaving out the word and. Or you could say 1701. Here we're separating the numbers, 1701. You're saying those final ones kind of by themselves, 01. This is common for hotel rooms, versions on an electronic product, years in the year 1701, or you might see this for phone numbers. This is common in those situations. Or we could say 1701. 1701. This is used when we're talking about items. There were 1701 books on the shelf. 1701. What about this number? 1,785. You could use this in a lot of situations. Or specifically, you could say 1785. Here we're separating this. It's common for hotel rooms. You're staying in room 1785. Or we could use this for dates in the year 1785. You could use it for versions of a product or for phone numbers. Or you could say 1785. This is commonly used for money. How much does that cost? Well, $1,785. $1,785. What about this number? Now that we're not in the teens, like 1785, those types of numbers, now that we're above that, it gets a little bit simpler. How can we say this number? Simply 3,000. 3,000. Can you say 3,000? No. No, you cannot say 3,000. You can only say this, like I mentioned before, below 19. So 1,999 is the last number that we use with 100. 1,999. But now that we're above that, 3,000, it's just 3,000. Simple. What about this? 3,001 or 3,001. Or we can separate it and say 3001. Fíjense que como ella dice, el truquito del 100, cuando nosotros estamos hablando de números por encima de 1000, solo me sirve hasta números inferiores a 1900, o mejor dicho, a los 2000, ¿listo? Entonces, como ya lo menciona, el truco me sirve hasta 1999, ¿listo? Pero del 2000 en adelante ya empezamos a nombrarlos normalmente. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y así sucesivamente, ¿listo? This is specifically used for hotel rooms, versions of products, years. In the year 3001, will humans be around? We'll see. Talk about years, phone numbers, these really specific situations. But note that we do not use this for money. You would not say, I spent $30.01 yesterday. We would not use that. Instead, you just use the simple version, $3,001. 3001. What about this number? 3,330. Or could cut out and say 3,330.
We can use this in almost any situation, money, hotel rooms, dates, use it for all of that, or we could separate it and say 3330 in the year 3330. You could use it for hotel rooms, phone numbers, versions of products, 3330. But remember, we don't use this one for money. We only use that first one for money when we're talking about numbers bigger than 1999. So we can say, I spent $3,330 on this product. Entonces, fíjense, esos números ya cuando empezamos a dividirlos ya no nos funcionan para dinero, sino tanto más para fechas, para versiones de productos, ¿listo? Eso entra más como a la parte, digamos, de informática u otra cosa. También nos sirve para hablar de productos, pero no para hablar de dinero, ¿listo? Cuando hablamos de dinero, usamos simplemente la versión normal del número, 3,333. 3,330. ¿Listo? And 33. Me quedan 33. Vamos a seguir. What about numbers bigger than just 4 digits? I have some good news. Numbers bigger than 4 digits just have one way that we can say them. It's very simple, but let's practice it together because there's going to be a test at the end of this lesson. 40,000. This is the only way to say this number. 40,000. Unless we're talking about money. Remember, you can say 40 grand. That's going to be the exception to all of these, but we're going to just focus on that simple one. 40,000. What if we want to grow that number a little bit? You could say 42,378. 100,000. Simple, clear. 100,000. Or 112,473. 2,190,382. What about... Listo. Entonces, fíjense, ya esos son números demasiado grandes para dinero y en general en la vida real. Muy pocas veces vamos a tener que contar hasta allá. ¿Listo? Entonces, esos no son tan importantes, pero fíjense que ya después de lo que ella dijo, lo que hay que tener en cuenta es que en números más grandes de 4 dígitos, es decir, por encima de 10,000, ¿listo? Por encima de 10,000 ya se pronuncian tal cual, ¿listo? Ya no se usa ningún truco, sino que se pronuncian de la misma forma. 10,000, 10,350 y así, ¿listo? Sin ya no hacer ningún truco, ya no se corta nada, no se pronuncian por grupos, no se pronuncia de ninguna otra forma diferente, más que la forma en la que se supone que se tienen que pronunciar, ¿listo? Entonces, básicamente, eso era la parte de los números. Quería preguntarles si quedó claro, si hay preguntas, si les gustaría, no sé, preguntarme algo con respecto a esto. Recuerden que como siempre, o bueno, esos videos van a estar subidos en el aula virtual. Me interesa que los tengan a la mano. Los 3 videos van a estar subidos en el aula virtual para que los puedan revisar, ¿listo? Entonces ya solamente nos faltaría trabajar aquí la parte de la hora, que pues no es tan complicado tampoco, y acá pues solamente se trabajan con 12 números, ¿listo? 12 y 60, bueno, 59. Así que no es tan difícil tampoco. Lo que es complicado, o lo que se puede considerar un poquito complicado, es por ejemplo cuando faltan 10 minutos, 15 minutos para tal hora, o cuando son las 2:30, o cuando son las 3:50, 3:40, ¿listo? Pero pues, eso aparte está acá bien explicada. Y también tenemos acá esta parte que es lo que yo creo que todo mundo conoce, que es cuando son horas en punto, ¿listo? Que siempre decimos o'clock, 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 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, y así sucesivamente, hasta llegar al 12. ¿Listo? Entonces, chicos, si no hay preguntas con respecto a lo que estábamos hablando de money, de dinero, entonces vamos a salir al break, ¿listo?
Y luego del break empezamos a trabajar con la hora. ¿Les parece? Entonces, ya nos vemos. Ahí.